Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatimah Mardatila. My NPM 21040028. So now we will present our presentation today about practical assessment. So before we go into the presentation, let us introduce ourselves. My name is Fatimah Mardatila, and for my friends is Frisca Salviana, Hikmatul Giban, Fitria Aryani, and Yani Novitasari. I am as a speaker and also moderator, and my friend as a speaker. So there are uh, 3 points that we will discuss for this material today, and it's about concept of practical assessment, advantage and disadvantages of practical assessment, and truth, practice and in practical assessment, and rubric. So the first material will be explained by me. Concept of practical assessment. Practical assessment evaluates a student's ability to perform activities that align with competency demands. This assessment involves a range of tasks including laboratory practicum, religion practice, athletic exercise, presentation, role-playing, scenario, musical instrument, performance, singing, and presentation of poetry. Practical assessment of course have the purpose, and there are 2 purposes of practical assessment. The first one, practical assessment aims to evaluate students' ability to demonstrate their skills in carrying out an activities objectively. And second, practical assessment are more authentic than written assessment as they reflect the ability required in daily life practices. And that's all explanation from me. And the next material, and it's about advantages and disadvantages of practical assessment, will be explained by my friend. Advantages practical assessment will be explained by Gibran. Advantages: real-world application. Practical assessment allow individuals to apply their knowledge and skill in real-world scenarios, which can be more meaningful and relevant than theoretical. Test skill evaluation. They are effective for assessing practical skill, hands-on abilities, and problem-solving capabilities. Authentic evaluation. They provide an authentic assessment of a person's ability to perform tasks that they might encounter in their profession or daily life. Immediate feedback. Often, practical assessment offer immediate feedback, allowing individuals to understand their performance and learn from their mistakes. Motivation. Practical assessment can be motivating as they simulate real tasks and goals, encouraging active participation and engagement. And disadvantages of practical assessment will be explained by Frisca Salviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Friska Salvina, my NPM 21040053. Here I will explain the next material about disadvantages of practical. First, time consuming. Design and conducting practical assessments can be time consuming, especially for educators and assessors. Next, subjectivity. They can be subject to evaluator
bias, as interpretation of performance may vary between assessors. Resource intensive. Practical assessments often require resources, equipment, and space, making them expensive to administer. Next, limited scope. They may not fully assess theoretical knowledge, critical thinking, or creativity, focusing primarily on practical skills. Next, stressful. Practical assessments can be stressful, especially for individuals who struggle with test anxiety or feel pressure under time constraints. Next, scalability. Conducting practical assessments for a large number of participants can be logistically. The choice between practical and theoretical assessments should depend on the specific learning objective and the skills being evaluated. Often, a combination of both types of assessments provide a well-rounded evaluation. Okay, let's go to the third point, and it's about practical instrument and rubric. The example of practical ins in the example of practical instrument and rubric will be explained by Yani Novitasari. Hello, I'm Yani Nafitasari. My NPM 210400034. I will continue the next material about example of participle assessment in question card. Assessment in Assessment question card can be used in physical education subject. This assessment is carried out to determine the extent to which students have understood the material being taught and are able to apply this knowledge in answering the question present in the question card. Several aspects assessed in the assessment of skill on the question card include the relevance of the question to the material, the student ability to think critically, the student ability to search for information, the student ability to solve problem, and the continuum of question with the problem solving. Nah, di sini kami mengambil contoh pada pembelajaran pendidikan jasmani yang diampu oleh kelas 12. Nah, kompetensi dasar atau KD4-nya tentang psikomotor atau keterampilan meminta mempraktekkan hasil rancangan sistematika latihan, gerak pemanasan, inti latihan, dan pendinginan dalam aktivitas gerak berirama. Nah, materi yang diajarkan seperti sistem latihan, gerak pemanasan, inti latihan, dan pendinginan dalam aktivitas gerak berirama. Nah, apa sih indikator soalnya? Indikator soal yang diharapkan yaitu peserta didik mampu melakukan secara otomatis tentang hasil rancangan sistematika latihan, gerak pemanasan, inti latihan, dan pendinginan dalam aktivitas gerak berirama. Nah, soal yang akan diberikan dalam kertas tersebut berbentuk susunlah koreo aktivitas gerak berirama yang digunakan untuk inti latihan, kemudian praktekkan hasil penyusunan tersebut secara berkelompok. Nah, di sini perintahnya hanya berbentuk kertas, tapi pempraktekannya dilakukan secara langsung, mungkin berhadapan dengan guru olahraganya tanpa membuat atau melakukan pembuatan video karena tidak tertera dalam indikator soal maupun soal. Next, example of rubric participle. Nah, di sini rubrik partisikelnya atau rubrik keterampilannya itu menyangkut pada soal yang akan diberikan, di mana di dalam hal ini ada dua kategori. Yang pertama, penilaian produk rangkaian gerak sebesar 30%. Nah, poin-poinnya seperti kesesuaian gerak lengan dengan gerak kaki. Nah, apakah pada praktek tersebut antara gerak lengan dengan gerak kaki itu apakah serentak? Jika itu serentak, maka nilainya poinnya 2.
Jika itu kurang serentak maka poinnya 1, dan apabila tidak serentak sama sekali maka poinnya 0. Selanjutnya yaitu kesesuaian dengan prinsip penyusunan sistematika latihan inti. Nah, pada kegiatan itu tentu sudah diajarkan oleh gurunya, maka pada prakteknya harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Nah, jika sesuai poinnya adalah 2, jika kurang sesuai poinnya 1, dan apabila tidak sesuai sama sekali maka poinnya adalah 0. Selanjutnya tentang pemilihan musik pengiring. Apakah musik pengiringnya itu sangat bersemangat, sangat cepat, atau mengikuti gerakan dan harus sesuai dengan apa yang diminta. Selanjutnya, kategori kedua tentang penilaian penampilan rangkaian gerak yaitu sebesar 70%. Yang pertama, kesesuaian gerakan dengan irama lagu. Nah, apakah gerakannya itu sesuai dengan irama lagu? Apabila sesuai, maka poinnya adalah 2. Jika tidak sesuai atau kurang sesuai, itu tuh adalah poinnya 1. Dan apabila tidak sesuai sama sekali, poinnya 0. Selanjutnya yaitu kesesuaian rancangan dengan pelaksanaan gerak. Apakah gerakan yang sudah dirancang oleh tim tersebut atau tim siswa tersebut, jika tidak sesuai dengan apa yang dirancang, maka poinnya adalah 0. Jika kurang sesuai, maka poinnya 1, dan apabila sangat sesuai, itu poinnya adalah 2. Selanjutnya, penguasaan teknik gerakan. Bagaimana keuletan dan keluasan siswa tersebut dalam melakukan gerakannya. Jika sangat sesuai, itu poinnya 2, dan apabila tidak sesuai, poinnya 1, dan apabila tidak sesuai sama sekali, poinnya 0. Selanjutnya, penguasaan teknik gerak. Apakah itu tuh gerakannya sesuai dengan yang diajarkan atau sesuai yang dicontohkan oleh gurunya. Nah, selanjutnya kelancaran dalam melaksanakan penampilan gerak dan melakukan gerakan dengan semangat dan ceria. Nah, poin-poin tersebut tentu sudah sesuai dengan standar yang akan diberikan. Nah, keterangannya pada skor 2, setiap aspek penilaian produk, rangkaian gerak, dan penilaian rangkaian gerak, jika setiap aspek tersebut sesuai dilakukan dengan secara baik, maka poinnya adalah 2. Selanjutnya, skor 1, setiap aspek pada penilaian produk, rangkaian gerak, dan penilaian rangkaian gerak, jika setiap aspek tersebut kurang sesuai atau dilakukan secara kurang baik, maka poinnya adalah 1. Selanjutnya, penilaian produk rangkaian gerak. Nah, skor perolehan yang didapat atau skor maksimum akan dikalikan 30%. Nah, pada penilaian rangkaian gerak, skor maksimal atau skor perolehan akan dikalikan sebesar 70. Nah, nanti akan mendapatkan nilai akhirnya dari nilai produk rangkaian gerak dan ditambah dengan nilai penampilan rangkaian gerak. And last, it's about stage of practical assessment, and it will be explained by Fitria Aryani. Okay, I will explain about stages of practical assessment. 1. Just fundamental competence, particularly from the basic skill aspects. 2. Identify the material that will be used. 3. Create assessment material. Develop the assessment material. 4. Develop objective question indicator that specific the subject, stimuli, and behavior. 5. To be measured and create practice instrument that align with this indicator. 6. Criteria demonstrating learning outcomes indicator. 7. Development assessment rubric based on the criteria. 8. Organism tasks in line with the assessment rubric. 9. Develop graduation threshold criteria minimum competency standard limits for all students. 10. Distribute the rubric to students prior to its implementation.
11. Ensure that students are familiar with the assessment criteria. The assessment criteria aim for a balanced approach and avoid biases such as the evidence such or the result indicate. 12. Delivering assessment to students. 13. Checking tool and material availability. 14. Carrying out assessment during finite time frames. 15. Comparing learning performance to the assessment review. And the last, recording and documenting assessment result. Okay, thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all about our presentation today. Thank you for watching. I hope this presentation can help you to understand the practical assessment. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.